и Сватхияя. Сегодня это Анандавачанамрита, часть 1, глава 13. Избавляясь от оков. Мана эва манушьянам каранам банха мокшайох. Только разум является причиной рабства и освобождения человеческих существ. Только разум является причиной зависимости и освобождения человеческих существ. Почему? Потому что все существа, находящиеся на более ранних этапах развития, еще не достигшие человеческой формы, лишены независимого разума. Их разумом руководят природные инстинкты. Но человек наделен независимым разумом, он может действовать по своей воле. Он может выбрать путь зависимости или путь освобождения. Это и есть основное различие между человеком и животным. У разума всегда должен быть объект, вишая. В писаниях вишая называется абхога. Абхога — объект, которым питается разум, пища для разума. Если эта пища ограничена, разум тоже становится ограниченным. Если пища безгранична, то разум, пытаясь получить ее, становится безграничным. Какую пищу выбрать своим объектом, ограниченную или безграничную, полностью зависит от человека. Каким быть великим или посредственным, полностью зависит от желания человека. Бандхасту, вишая, саунги, мукто, нирвисаям, статха. Разум является причиной оков, когда он привязан к объектам, и причиной освобождения, когда он не привязан. Если объект разума маленький, и люди привязаны к нему, они остаются в оковах. Если объект бесконечен, то разум, будучи не в силах удерживать этот бесконечный объект, сливается с ним. Меня слышно? Да? Хорошо. Если объект разума маленький, и люди привязаны к нему, они остаются в оковах. Если объект бесконечен, то разум, будучи не в силах удерживать этот бесконечный объект, сливается с ним. Это называется освобождение. Пашабадху бхавет дживу пашамукту бхавет шивах. Связанные оковами, они, человеческие существа, освобожденные от оков, они становятся шивой. Человек, направивший разум к ограниченному объекту, находится в зависимости. Если объект безграничен, разум невозможно удержать в границах. Оков больше нет, есть только свобода. В чем суть духовной практики человека? Это отказ от единичности, дживатва, освобождение от оков и достижение космического состояния, шиватва. Такова единственная цель человека. Патна, 17 августа 1978 года, Шри Ананда Мурти. Namaskar. Всем намаскар. So, these days, we pay a lot of attention to what kind of food we put into our body. В эти дни мы очень много уделяем внимания тому, какую пищу мы потребляем. Everywhere you find so many things written about food. What kind of diet is good for this, for that? What kind of food, what kind of herb? We pay a lot of attention to food. И везде очень много источников, где написано, какую лучше еду потреблять, что полезно, что не полезно. Действительно, этому в последнее время уделяется очень много значения, очень много внимания. Also in Ananda Marga, no, we pay attention to food. We are very careful to make sure that our food is sattvic. И в Ананда Марге мы тоже очень много уделяем внимания тому, какую пищу мы потребляем. Мы должны быть уверены, что эта пища будет сатвичной. But we tend to pay a lot less attention to the food that we feed into our mind. Но мы иногда меньше уделяем внимание тому, какой пищей мы кормим наш разум. You know, once I was listening to an Ayurvedic doctor talk, and he was saying how, yes, diet is important, but how you think is even more important. И однажды Диди слушала лекцию одного доктора по аюрведе, и он сказал, что диета — это очень важно, но то, о чем мы думаем, как мы думаем, это более важно. He was talking about how one of his patients was actually somebody who was like super into naturopathy, into all kinds of healthy eating, and yet she was very sick with cancer.
И он рассказывал про одну свою пациентку, которая была, ну, такая очень замороченная на натуропатии, на правильном питании и так далее, но она была очень больна раком. But all the time, she was so negative and she was so full of negative types of emotions and thoughts. И она была очень негативно настроенная и, ну, все время думала вот в негативном ключе, очень много негативных мыслей, эмоций. So he talked about how it was like a layered cake. No, you know when you have cake and you pour syrup on it to make the whole cake full of syrup. Мгм. И, сравнение идет как вот с, тортом, да, что он такой многослойный, и сверху, ты наливаешь сироп для того, чтобы этот сироп пропитал все слои. So he was talking about how, it's like the physical body is like this cake. And then if the mind keeps pouring in these negative thoughts, then they're going to get soaked up into the entire body. И наше тело — это на самом деле как вот этот торт, да, такой многослойный, а наши мысли, наши эмоции — это как, вот этот вот сироп, который мы поливаем. То есть если этот сироп, состоит из негатива, то наше тело, оно полностью пропитывается этим. Now, he was also a yoga practitioner, not an Ananda Margi, but he was talking about how he's had some patients who that even with cancer, they didn't change their diet and they were still eating tamasic food, but because their mind was very positive, that it was actually more important the state of mind than the diet in terms of the influence on the disease, which I thought was really, really interesting. Этот аюрведический доктор, он также говорил, что у него было много пациентов, которые продолжали придерживаться томасичного питания, но при этом, их образ мышления, он был очень, позитивный. И So, вот это на них, влияло позитивно, то есть это более важно, чем на самом деле как бы, ну, питание. So anyway, what is it? What is food for our mind? How are we feeding our minds? Что же это за еда для нашего разума? Как мы питаем наш разум? Is our mental diet sattvic, rajasic, or tamasic? Наша ментальная еда, она сатвичная, раджасичная или тамасичная? So here, what does this mean? It means what kinds of thoughts are you thinking when you're not meditating? Вопрос в том, какие мысли, в нашей голове, когда мы не медитируем. So what kinds of like books, what kinds of music, what kinds of films, what kinds of talks, what kinds of emotions are most dominating in your mind? То есть, какие книги, какие фильмы, какие разговоры, какие эмоции доминируют в нашем разуме? After I finished LFT training and I'd been working as an LFT for 1 year, at that point, I mean, my mind was really not watching television at all or films. И Диди рассказывает про свой опыт, когда она закончила тренинг на LFT, ее разум был в таком состоянии, что она вообще не смотрела телевизор, не смотрела телевидение. And so when I went home for a visit and I forget what they were watching some film about, I think it was called The Rock. It was about Alcatraz. Anyway, it was a thriller. And with my family, I used to love watching thriller films, no? But this time, all of that rajasic energy, it was making my heart beat fast. It was making my stomach all tight. I was so stressed watching this film. I wasn't enjoying it at all. И Диди вернулась домой к своей семье, чтобы провести какое-то время вместе. И они смотрели фильм про Алькатрас, в общем, триллер, да, такой полный раджасичной энергии. И когда она смотрела этот фильм, она говорит, что она испытала целую бурю таких вот, неприятных эмоций, да, то есть сильное сердцебиение, в желудке тоже какие-то такое неприятное ощущение. То есть это не было приятным опытом.
You know, it's sort of like tamasic food. It's like I had been always cooking with onion and garlic, like before I even started cutting other vegetables. I was vegetarian, but I ate a lot of onion and garlic. So I couldn't believe that it has a negative effect. But then when I didn't eat it for like a year, again, LFT time, I mean, the beginning of the path, I made once a mistake when I went to a Chinese restaurant and I accidentally got served some food with onion and garlic. And it made me so sick the next day. I couldn't believe it. Мгм. И 3 days. то же самое, вот параллели Тити приводит с томасичной едой. То есть до того, как она пошла на LFT-тренинг, она была вегетарианкой, но она готовила очень много с луком и с чесноком, органический чеснок. И она не понимала разницы, да, то есть она не чувствовала разницы влияния вот, лука и чеснока. Но потом во время LFT-тренинга, соответственно, она перестала это есть. А впоследствии получилось так, что она зашла в один китайский ресторан, и там в еде был чеснок. И настолько по ней это ударило, что на следующий день, он говорит, она просто чувствовала себя супер больной после этого. То есть сразу разница почувствовалась. So, you know, you don't even notice these things. Like, and if your vibration is tuned to Rajasic vibration, then you're comfortable with Rajasic vibration. If your mind and all of the food of your mind is Rajasic, you don't feel it. But when you start to cultivate Sattvic energy, and if you leave behind the Rajasic or the Tamasic energies, they affect you much more strongly once you come back in contact with them again. And they're not pleasant anymore because you're no longer harmonized with them. Мгм. И то же самое, например, то есть когда мы на волне раджасичной еды, и вообще вот, мы на раджасичной волне, мы не чувствуем этого, нам комфортно, да, то есть мы потребляем раджасичную еду, и нас все устраивает. Но когда мы потихоньку, наши вибрации выходят на более сатвичный уровень, и на более сатвичные вибрации, да, то, соответственно, через некоторое время, если мы попробуем опять, да, какую-то раджасичную еду, то нам уже становится некомфортно, да. То есть разница чувствуется. So, how can we give really nourishing food to our mind that is sattvic and that will accelerate and nourish our spiritual practice? Мгм. И вопрос встает, какую же пищу сатвичную нужно давать нашему разуму для того, чтобы усилить наш духовный прогресс. You know, our society is very, very Rajasic, right? Мгм. Наше Very Rajasic. общество сейчас очень-очень раджасичное. And what does that mean? It means that most of us are quite used to multitasking, to doing many things at once, to an accelerated speed of tasks that we have to do. Many of us need to drink coffee or something to keep up with all that Rajasic energy. И наше общество сейчас таким образом устроено, что мы очень многозадачны, у нас много задач одновременно. И нам нужно все время увеличивать скорость выполнения этих задач, чтобы идти в ногу со временем. И очень многим, например, нужно пить кофе для того, чтобы эффективно справляться с задачами. So, when we want to meditate, you know, I also do this. I also have a lot of multitasking. I have a lot of things I have to think about during the day. And so then when I sit to meditate, of course, it's going to be harder to concentrate my mind just on one thing if all day it's been used to doing millions of things. Мгм. И Диди говорит о своем опыте тоже, потому что у нее тоже много задач, и когда вот день проходит в таком состоянии, очень сложно в медитации сосредоточиться на одной идее. То есть, вот эти задачи, да, как бы они как в голове крутятся. So one thing to practice during the day is certain things. Like if we're doing something like washing the dishes, instead of trying to do other things while we do that task,
to really use Madhurya and to stay present, kind of mindfulness, but more than mindfulness, because you're bringing your ideation into it. You bring the sweetness into it. Мгм. И лайфхак такой, то есть, например, когда вы делаете какие-то бытовые вещи, например, моете посуду, да, вместо того, чтобы параллельно думать о тех задачах, которые у вас есть, нужно оставаться в осознанности, да, практиковать мадху-видео, практиковать второй урок. И здесь даже больше, чем осознанность, это идет вопрос о идеации, да, потому что у нас есть гуру-мантра. So sometimes, using those tasks, like I also like when I go for a walk in the park, just to not listen to my telephone, just to really, or music or something else, but just to look at the sky, really feel nature around me, and just notice my breathing, my mantra. And in this way, try to do one thing at a time. This helps move us in the right direction. Мгм. И, например, практиковать такую вот как отвлеченность, да, то есть, например, между задачами, например, выходить в парк, и в это время не разговаривать по телефону, да, не решать какие-то проблемы, а вот тоже быть в моменте, смотреть на небо, смотреть на природу, при этом повторяя свою мантру и быть в этом моменте. But I'm going to tell you now what is really like the sweetest, the absolute most delicious food for a devotee practicing this form of meditation. Мгм. И какое же самое сладкое, что самое сладкое для преданного, который практикует такой тип медитации? Maybe you can guess what it is. Может, кто-то знает ответ или может отгадать, что это. It's pretty simple, actually. So Это очень простой ответ. it's actually the thought of our guru. Это на самом деле мысли о нашем гуру. This is what has the most power to elevate our mind into a sattvic state, to feed the sattvic energy in our mind. Мгм. На самом деле это самый лучший способ поднять наши вибрации в высоко такое сатвичное состояние. It's really mysterious how this works, but it makes sense too. I mean, many people at the beginning feel, why do we have a picture of the guru? Isn't that kind of dogmatic? Да, то есть это такая практика, которая, наверное, со временем приходит, потому что на первом этапе люди, которые только получили инициацию, они думают, зачем мне вообще фотография гуру, и вообще все это как-то странно, да. But if you think about it, I mean, the thing about a Sadguru like Sri Sri Anandamurti is that his mind was completely immersed in that cosmic vibration all the time. Мгм. И факт в том, что наш гуру Шри Мурти, его сознание, его разум был полностью слит с космическим разумом. So he had transcended his individual ego. Didi, please, can you repeat? He had transcended, gone beyond his individual ego. Мгм. То есть он вышел за пределы своего индивидуального «я». And so, when his mind was, anyway, sometimes he also would allow himself to just be a normal human being, no? But he didn't allow people to take photographs of him then. When he had photographs taken, it was only when his mind and his kundalini were fully aroused and he was in that cosmic state. So he didn't allow. No, he wouldn't let people take ordinary pictures of him. Мгм. You only had permission to take in certain moments, and it was when his mind was very elevated.
Мгм, мгм. Ну, то есть, Баба, он, не разрешал, в таком обычном порядке, делать фотографии, его. Нужно было получить от него специальное разрешение, чтобы фотографировать его только когда он был в, высоком состоянии. And this is because the photograph is then a the way that mantra is carrying cosmic divine vibration because it was charged, it was pronounced when the guru was in samadhi. The same way, also, his image is completely vibrating with the cosmic mind. Мгм. И как, мантра, да, личная, которую мы получаем, она была заряжена, шакти, то есть она была заряжена, гуру, в высоком состоянии, в состоянии самадхи. Также и его фотография, она несет, очень высокие вибрации. So that's why looking at it can help us to sort of get a glimpse, like to bring our minds in direction of what is that cosmic mind like when it's looking at me. Now, what is that love like? What is that vibration like? So it helps us. It offers us this possibility to be able to raise our minds in that direction. Мгм. И когда мы смотрим, на его фотографию, мы можем прикоснуться вот к этой идее, что из себя представляет, высший космический разум. И таким образом тоже зарядиться, вот этим высоким состоянием. And you know, I've seen it happen many times. There was a flow some years ago. Maybe it was like 15 years ago. Anyway, there was a flow where there were these Didis and these sisters in particular that were dropping into samadhi all the time in kirtan. When we had an intense kirtan, boom, 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 they fall down in samadhi. Мгм. И Диди говорит, что она наблюдала очень много раз, такие сцены, когда вот, например, вот одна ситуация, это было около 15 лет назад, и, было много Диди, и очень, в высоком состоянии все пребывали от киртана. И одна Диди за другой, они падали в самадхи. То есть вот, поют киртан, и вот в пиковые моменты просто одна, вторая, третья падают в самадхи. I'm always very curious. So I was like, hey, what were you doing when that happened? How did you do that? Like, what was going on? И Диди говорит, ей всегда было очень любопытно, что происходит в тот момент, когда человек впадает в самадхи, о чем он думает вообще, что происходит, как вот это вот, ну, почувствовать. Like every time, in one way or another, the person was just thinking intensely of Baba's eyes, his smile, his form, and just getting lost in it. Мгм. И, вот такие ситуации, они происходили, когда, человек, пел киртан, и вот наиболее такой вот, кульминационный момент, когда, например, он пел о улыбке гуру, о глазах гуру, о его форме, и вот в этот момент падал в самадхи. You might have heard this song, you know, Diyanai mulang gurur murti, puja mulang gurur padang, mantra mulang gurur vakyang, moksha mulang gurur kripa. So this means the essence of dhyan, the essence of meditation is the form of the guru. Мгм. А, эссенция, медитации, дхьяны — это форма гуру. And the essence of puja, of worship, are the feet of the guru. Мгм. И, эссенция, гуру пуджи, это стопа гуру. The essence or the root, I mean, mulang means root. So the actual Мгм. root of mantra is the words of guru. Мгм. Корень мантры — это слова гуру. And the root of liberation is the grace of the guru. И, корень освобождения — это милость гуру. You know, I once had this beautiful opportunity in India to be with Devashish, who wrote the Jamalpur Years. He's a well-known writer in Ananda Marga. And he
introduced me and some other sadhakas to Dada Chandranath's cook, Makanda. Мгм. Do I'm you need not me sure to? about the name. That maybe was too long. Okay, so we're in India, and Мгм. the name of the writer was Devashish, and I'll tell you Мгм. at the end the name of the person. Мгм. Мгм. И Диди однажды, когда была в Индии, она познакомилась с автором книги Ананда Мурти «Годы в Джамалпуре». Он довольно известный вообще в Ананда-Марге. Его зовут Девашиш. Мгм. And he was good friends with a well-known, very senior, very elevated family acharya named Dada Chandranath. Мгм. И он был знаком очень хорошо с очень знаменитым, таким один из самых старших семейных ачарьев Дада Чандранат. And Dada Chandranath had a cook named Makanda. Мгм. И у Дады Чандраната у него был повар, которого звали Маканда. Anyway, this whole family was just incredibly full of grace and blessings and samadhis all the time. И вся семья, она, ну, как сказать, была полностью под милостью бабы, и самадхи тоже присутствовала, и такое очень много высоких вибраций. including his wife, who was also an acharya. So his wife was the first female family acharya. Мгм. И его жена, она была первая семейная ачарья, первая семейная диди. And his cook had also gotten initiated, and his cook was a very simple, uneducated man, but so devotional, and he would fall into samadhi all the time. Мгм. И его повар, он был тоже инициированный, очень простой, очень, ну, необразованный человек, но он настолько был преданный, что он постоянно падал в самадхи. They had to be really careful with him because sometimes he'd be cooking and he'd be making chapatis and he'd have his hand on the hot plate for the chapati and he would fall into samadhi and so his hand would get burned if somebody wasn't there to take care of him. И они очень аккуратно, ну, следили за ним, потому что очень часто на кухне, например, когда он готовил чапати и там, ну, с горячими предметами, да, имел дело, он мог упасть в самадхи и обжечься. Yeah, so when I saw him, he was very, very elderly and ill. Мгм. И когда Диди познакомилась с ним, он был очень-очень старенький и больной. And Devashish said to him, he was talking with us, but then at one point Devashish said, tell them about your sadhana. And he's like, no, not that. And he's like, no, tell them about sadhana. И Девашиш, вот этот автор книги про бабу, он попросил этого повара, расскажи нам о своей садхане. И он сказал, не, я не буду рассказывать, но Девашиш продолжал настаивать. And then when he finally agreed and he started to speak, it was so unexpected for me. Мгм. И когда он наконец-то согласился и начал рассказывать о садхане, это было очень неожиданно для Диди. He goes, so, he says, I am sitting by the lake and the water is golden and it's so many red lotuses. Мгм. И он рассказывал, я сижу рядом с озером, и вода в озере золотая, и на ней очень много красных лотосов. And his eyes are closed, very mystical vibration. And then he's saying, and then there is a boat and it's coming closer. And in the boat, there is this luminous. And then he fell into samadhi. И дальше он говорит, и по этому озеру плывет лодка. Эта лодка приближается, и в ней светящийся, и в этот момент он падает в самадхи. You know, I felt like he was actually telling us
a Prabhat Sangeet, only he was visualizing it. И Диди поняла, что на самом деле он пересказывал Прабхат Самгит, который он визуализировал. And that made me realize, wow, I mean, when somebody gets into those states, there's really no right or wrong way anymore to do sadhana. Their mind is just going straight into Baba's embrace. То есть, когда человек находится в таком высоком состоянии, то уже здесь нет никаких законов о медитации, что правильно, что неправильно. То есть человек входит в такое состояние, и он полностью плывет в милость гуру. But for us, it's better to follow the steps of sadhana, all of the steps very carefully. Для нас лучше, конечно, следовать шагам техники медитации. However, what I realized from that was that you can take a Prabhat Sangeet and not just read it and sing it, but you can use it as food for your mind, for your sadhana. You can try to visualize it. И вот что Диди поняла из этого, что Прабхат Самгиты мы можем не только читать и петь, но и мы можем их использовать для нашей садханы, то есть как визуализацию. To really visualize these beautiful scenes that the Prabhat Sangeet is painting, full of color, full of nature, and full of bliss and full of Baba. И мы можем визуализировать очень ярко эти Прабхат Самгиты, которые полны различных ярких цветов, природы и блаженства и Бабы. Now, if you have sixth lesson, that's going to really charge your sixth lesson. But even if you don't, it will help you to start developing more and more bhakti. То есть, если у вас есть шестой урок, то этот шестой урок, то это может помочь очень сильно зарядить вас вот в этом шестом уроке. Но если даже у вас нет шестого урока, то все равно это позволит вам развить все больше и больше бхакти, то есть любви, преданности. Yeah. So this is the sweetest food to keep feeding our mind, the most sattvic food for the mind that you can possibly imagine is to put your mind directly in contact with the elevating vibration of Guru. И это самая сладкая на самом деле пища для нашего ума, это наш разум соединить вот с высокими вибрациями нашего гуру. In fact, that's the only reason he exists. И это на самом деле единственная причина, по которой он существует. So, reading about him, singing those songs, visualizing them, imagining his smile during the day, imagining his form, these things really elevate your mind. То есть чтение о Бабе, визуализация его, пение Прабхат Самгитов, визуализация его улыбки, вот его формы, да, это на самом деле в течение дня, если мы делаем, то это очень сильно поднимает наше сознание. Great. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. You're welcome. Спасибо, переводчик. Спасибо, Диди. И спасибо Викашдеву за организацию сегодня. Очень классно было. I will just do a small amount of kirtan. Baba Namo Kevalam, 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 Baba Namo Kevalam. Okay. Maybe some announcements or questions.
Может быть, у кого-то есть вопросы или объявления какие-то? Можно сказать, Диди, спасибо? Намаскар всем. Намаскар. Пожалуйста. Диди, я чувствовал, что шатался, когда ты разговаривала, когда ты преподносила лекцию. Это, возможно, был самадхи. Я чувствовал, что вот мог упасть, но не падал, потому что слабо было такое влияние. Это очень радостно, я приветствую это. Спасибо, Нарендра. Сейчас переведу. Didi Narendra is saying that when you were giving your lecture, he was feeling like he's a little bit moving, like shaking. Maybe he thought it was Samadhi. So he thanks you for these vibrations. He's very happy. Это был чуть-чуть чувствовал. А интересно, все такое могут почувствовать? And he's interested if everybody could feel the same. Well, sometimes when we think, this happens to me. There was Didi going into Samadhi, and then when you start to think, oh, maybe now I'm going into Samadhi, then you're thinking about that, and you stop thinking about whatever it was that was making your mind go high. No, so it's like it's hard to forget, like to not get excited about, oh, maybe now something's going to happen, and to keep the mind just flowing towards the object of ideation and not towards even the idea of samadhi. So this is my personal struggle. Like I find that every time that I get close, then, oh, maybe now this is samadhi. So yeah, it's a bit of a trick. Диди делится своим опытом, что на самом деле вот когда она наблюдала, когда какая-то Диди падала в самадхи, и она про себя думала, что ой, может быть, и сейчас со мной это произойдет, и сейчас вот-вот. И в этот момент разум, он очень сильно отвлекается от идеации, и получается, что, ты не можешь достичь этого состояния. И то же самое в медитации, когда ты вроде уже приближаешься, вот это блаженство чувствуешь, начинаешь вот думать, да, то есть разум включается, что вот сейчас, наверное, это произойдет, и все, и ты теряешь вот этот сладкий момент, вот этого. То есть это вот личный опыт Диди, она вот с ним поделилась. Именно такое со мной и произошло, именно такое и было, что я думал, о, какая радость, упаду в самадхи или же просто почувствую сладость от такого состояния, что шатаюсь от радости, от состояния перед самадхи. So Narendra said that the same experience. И ушло состояние это. The same experience that he felt this joy that he is getting closer, and when he thought about it, that it would happen now, feeling left. Okay. Ярослав, по-моему, вопрос, да? Yes, hello, Didi. I just want to ask question about today's subject. Мой вопрос заключается в этом, что я немножко запутался на данный момент, и я не могу понять сейчас, что по-настоящему вот помогает тебе слиться с макрокосмом. Как вот представление какого-то человека или какого-то объекта тебя приблизит к макрокосму и к высшим состояниям разума. Если же, то есть пытаться, может лучше пытаться как бы думать про любовь, про вот это макрокосм и все как одно, но не думать про что-то одно, как вот, например, вот скажем, там фотография бабы или его слова, или это как это имеет соотношение ко всему остальному. Надеюсь, вопрос понял. So it's a really good question. It's a really good question because it can seem contradictory, no? Because it's true. We're trying to go and experience something that is infinite, yeah? But this is something very abstract. То есть на самом деле, да, это немножко кажется противоречивым, потому что
мы хотим выйти за границы, и мы хотим достичь бесконечности. И это что-то абстрактное. It is natural for the human being, especially in order to feel the emotion of love, to direct it towards something personal. Для человеческого разума на самом деле это очень нормально. Для того, чтобы почувствовать любовь, какое-то высокое состояние, нужно направить на какой-то конкретный объект. Now, the form of guru isn't like ordinary, limited objects, even though his physical body was a limited object that only lasted for a certain period of time. Мгм. То есть облик гуру — это на самом деле не какой-то физически ограниченный объект, несмотря на то, что вот этот космический разум пребывал в физическом ограниченном объекте, который мог просуществовать энное количество лет. I think of it kind of like a doorway. И Диди это представляется как какой-то портал. Because that form helps to connect us. Like, it's easy for our imagination to invent all kinds of things that are not necessarily real. Для нашего разума свойственно придумывать какие-то воображаемые вещи, которые на самом деле нереальны. Now, the form of Guru existed in time and space, and it was vibrating with something infinite. Форма гуру, она присутствовала во времени и пространстве и была вибрационно, заряжена как бесконечной. And that infinite vibration is transmitted, is still vibrating in everything that he was in contact with. It's still inside of the songs, the writings, the mantra that you practice, no? And even his form. И эти бесконечные вибрации, они до сих пор существуют во всех объектах, с которыми он взаимодействовал. То есть в книгах, которые он писал, в песнях, и также в его облике запечатленном. The only role of the guru, it's not to get anything from you. It is only to lift you up to the same level as he is. Guru, in Ananda Marga, the idea of Taraka Brahma, it is the point that can even take you beyond even the usual forms of samadhi and take you into nirvikalpa samadhi. То есть роль гуру, она не что-то брать, не что-то брать от тебя, а тебя поднять, вывести тебя за пределы, и даже за пределы обычного самадхи, то есть состояние нирвикальпа самадхи. Because he has one foot in the material world and one foot beyond everything. То есть одной ногой он стоит в материальном мире, а другой ногой вне вообще, вне бытия. So there's a metaphor for this, like as if there's a big wall, no? And you're trying to cross over to the other side. То есть метафора такая, что есть, например, высокая стена, и ты пытаешься перепрыгнуть, на другую сторону этой стены. So Guru is like a person that's on top of the wall and is able to reach down and lift you up so that you can get to the other side of the wall. И гуру — это тот, кто находится наверху этой стены, и он поднимает тебя и перебрасывает на другую сторону. Does that make sense? Does that help you a bit? It's not an ordinary physical object that we're talking about. It's a doorway. It's a portal to the cosmic and beyond the universe. Beyond even the universe, because even the universe is just an intellectual concept for us. То есть гуру — это не ограниченный физический объект, это
портал в бесконечность и даже за пределы Вселенной, потому что Вселенная, она тоже ограниченный материальный объект. Can we really conceive of the universe? It's abstract, no? And it's infinite, so it's hard, and it's actually not quite infinite. So it's hard for us to actually conceive of these things. But it works well with human psychology to be able to create this loving sense of relationship to the supreme entity, not just as some abstract, infinite thing, but as a very personalized relationship. Didi, can you make it short? Sorry. Got the beginning. I said so. It works well with human psychology to have a personalized relationship. Это, работает, да, для человеческого разума иметь персонализированные отношения. Because it's hard to have a personal relationship with something that's very abstract and big. Потому что это очень сложно иметь какие-то персональные отношения с чем-то, что бесконечно большое и абстрактное. But these are things that we take it takes time to digest. You don't have to force yourself to feel something you don't. You can just kind of, at least it's to kind of help you to understand why there is, what could be the role of the form of Guru. No obligation. You don't have to do this if you don't feel that it's right for you yet. То есть на самом деле нет никаких обязательств, да, себя насиловать и форсировать, мыслить таким образом. То есть нужно дать себе время это все переварить, и не обязательно, да, то есть если нет такого, как сказать, желания пока, да, пытаться применять такую технику, да, применять этот лайфхак. Usually this idea takes some time for us to digest and to really feel comfortable with it. Эту идею нужно переварить. Нужно время, чтобы ее переварить. Как ответила Диди на вопрос или не очень? Did I understand correctly? That means that just because we are greater than our minds. We're trying. When we do first lesson, it's abstract. No, it's not using the form of Guru or something. We are directly trying to get the feeling of infinite consciousness. But this is an advanced, you can say, helping technique, which is to use the help of the Guru even in a more personal way. So it can take you another stage of your spiritual growth. No? We're trying to also conceive of the infinite directly. But there's some practices where thinking of Guru can help also to advance us even more. Because it helps more easily to create the feeling of love. Should I translate? Or Didi, thank you very much for the answer. You're welcome. Oops, somebody else said something. In one of your lectures on this channel, you said at times you may even be angry with Supreme Consciousness. Can you please explain the reasons why a practitioner would feel that? Aren't we aiming to be content and grateful with every experience? Good question. You want to translate the question? Maybe I will translate, Didi, or Anna Yeah, will... translate. Так, значит, вопрос такой. Намаскар, Диди, у меня есть вопрос. В одной из лекций на этом канале вы сказали, что иногда человек может даже злиться на высшее сознание. Не могли бы вы объяснить, какие причины могут быть для практика чувствовать такие эмоции? Разве мы не стремимся быть довольными, да, то есть, видимо, как Сантоши, да, и благодарными за каждый опыт? Good question. So the fact is that we do get angry sometimes. No, we do get frustrated. And
it's much better to direct our frustration and our anger towards Baba, like, why do you keep making this happen? Because Baba can handle it. No, if we direct our anger and our frustration towards other people, they tend to get hurt. И для нас свойственно, да, иногда и злиться, и разочаровываться. И на самом деле лучший способ эти эмоции направить к Бабе, да, как высшему сознанию, который может с ними справиться, да, то есть может их переварить, а не к людям, да, которые будут страдать от этого. You know, imagine like a small child having a temper tantrum and how the parent just kind of holds them and waits for it to pass. No, they're not getting angry because the little child is angry, you know? Didi, what child is having? So if a baby or a child is having a temper tantrum, it means when they throw themselves on the ground and they start to scream and shout because they can't get what they want. And, you know, the parent's just kind of holding the child or right next to them, no? And very understanding, knows why the child's frustrated or angry, but it doesn't make the parent, you know, they can handle it. They're bigger. They can handle it. И это, например, то же самое, вот как такое сравнение, когда маленький ребенок, у него приступ истерики, да, и он кидается на землю, там стучит ногами, кричит, там что-то он не получил, и родители, они очень, понимающие себя ведут, они, рядом с ним стоят, и они, как с состраданием, что ли, относятся, то есть совершенно спокойно это воспринимают. You should try to cultivate a relationship that's really just very, very sincere and open. You don't have to be on your best behavior with God because He knows who you are and He knows how you are and He accepts you how you are. And so He can accept everything about you, even your anger. То есть не надо перед Богом стараться быть лучше и вести себя лучше, чем мы есть на самом деле. Потому что Он все равно нас знает изнутри, и Он знает нашу натуру, и то есть Он как бы нас принимает абсолютно, да, то есть перед Ним не нужно вот этого. Нужно быть абсолютно, как сказать, искренним в своем поведении и открытым. That's what it means when you're offering Guru Puja 3 times, no? For Him, whatever was in your mind, whether it was blissful or it was not blissful, it's a flower. То есть это вот то, что мы делаем в Гуру Пудже, когда мы предлагаем цветы своего разума, это вот есть для него, да, то есть вот, все наши вот эти вот состояния, да, мы ему отдаем, мы ему предлагаем. Yeah. Baba tests us sometimes. Anyway, I hope that helps. Thank То you. есть Баба нас тестирует, да, и Диди надеется, что ее ответ помог. Okay. So it's getting late. So thank you, Omkari. Спасибо всем. Namaskar. Namaskar.